Deramo combustible antes incluso de despegar del suelo, y fue construido con un metal extraño que no existía en ningún lugar de Estados Unidos, y estaba destinado a volar tan rápido que los hombres que entraron en su cabina tuvieron que usar trajes espaciales completos solo para sobrevivir al aire ardiente que los rodaba, y para aquellos que lo rastrearon en el radar. Persia un fantasma, y para los operadores soviéticos asustados que miraban sus pantallas Persia una especie de objeto no identificado de otro mundo. Pero para el hombre que lo crió, la máquina imposible era simplemente un rompecabezas matemático que obedecía las reglas de la física, y, por lo tanto, podía resolverse y a la historia le gusta fingir que la fuerza aérea de los Estados Unidos conquistó los cielos con laboratorios perfectos llenos de presupuestos ilimitados y equipos de expertos altamente pulidos, pero la verdad es mucho más extraña porque algunos de los aviones más peligrosos jamás fabricados se construyeron dentro de una capa de cerco podrida que apestaba a químicos y mojo y estas máquinas fueron moldeadas por un hombre que ignoró todas las reglas. Discutió con los generales e incluso engañó a la Unión Soviética para que le vendiera el mismo metal que usó para aspirarlos y esa historia no comienza con un plano o un avión, comienza en un patio de escuela embarrado donde un flaco niño inmigrante estaba rodeado de matones y se negaba a ceder y ese niño era Clarence Johnson, más tarde conocido como Kelly, que creció como hijo de pobres inmigrantes sucos en un pueblo minero de Michigan, sin dinero ni influencia y nada más que un temperamento feroz que asustaba a todo el que se le cruzaba, y los chicos locales lo veían como un blanco fácil debido a su acento y su tamaño, pero Kelly no huyó y cuando lo atacaron, él respondió con una ferocidad que los asustó. Y los hizo detenerse y le valió el nombre que permaneció con él toda su vida, y llevó esa lucha al tranquilo mundo de la ingeniería de aviación, donde rompió las expectativas con honestidad contundente y calculó brillante, y en el año 1933, cuando entró en LOC, era un don nadie contratado para trazar líneas y permanecer en silencio mientras los ingenieros superiores tomaban decisiones, pero no pudo permanecer en silencio cuando vaya estupidez y en su primera tarea el ingeniero Jeff le mostró con orgullo el modelo des electro. Le explicó que el futuro de la empresa dependía de él, y Kelly estudió los datos del túnel de viento. Y dijo los aterradores palabras que nadie se atrevió a decir, que eran simplemente que el destino estaba mal y la sola se congeló por un joven don nadie nunca le dice al ingeniero Jeff que su preciada creación es defectuosa y los ejecutivos querían que se fuera de inmediato. Pero creció la semilla de la duda, y decidieron probar el modelo una vez más solo para estar seguros y los nuevos resultados confirmaron la verdad, y el joven había visto lo que ninguno de ellos había visto y salvó la compañía del desastre al arreglar un destino de cola que habría condenado al avión y matado a cada persona que lo abordó y el éxito del electro transformó a LOC. Y reveló que accidentalmente habían contratado a un genio que escondía un espíritu de lucha dentro de un rostro tranquilo y solo. Unos años después, el mundo se deslizaba hacia la oscuridad mientras Alemania se armaba y Japón se expandía por el Pacífico y el ejército de los Estados Unidos necesitaba un nuevo tipo de avión de combate, algo que pudiera ascender más alto y volar más rápido que cualquier otra cosa anterior y los requisitos eran tan extremos que casi todas las compañías de aviación dijeron que no se podía hacer con los motores disponibles en ese momento. Pero Kelly Johnson no aceptó esa respuesta y comenzó a esbozar ideas y dijo que si un motor no era suficiente, simplemente usaría dos y diseño el P-38 Lightning con un motor central. Cabina y brazos gemelos que los críticos ridiculizaron y llamaron feos.
pero cuando despigo rompio records y se convirtió en el primer cosa en superar los 400 miles por hora y su velocidad desató un nuevo probable mortal porque el avión volaba tan cerca de la velocidad del sonido que no podía moverse alrededor de los alas lo suficientemente rápido y formó una onda de choque que bloqueó los controls y obligó al avión a descender en pecados fatales y los pilotos estaban aterrorizados y nadie entendió la cosa. Pero Kelly estudió la física y se dio cuenta de que la onda de choque estaba robando sustentación a los alas y lo resolvió inventando flaps de pecado que restauraron el control y salvaron vidas y esto permitió que el P-38 se convirtiera en una máquina ganadora de guerra que persiguió al almirante Yamamoto y rompió el poder aéreo enemigo en múltiples frentes y los alemanes la temían tanto que lo llamaban el diablo de cola bifurcada y para entonces Kelly Johnson se había vuelto legendario. Pero en el año 1943 ligó otra pesadilla cuando llegaron informes al mando aliado de que Alemania había creado un avión Iraquian, el Messerschmitt 262, que volaba más rápido que cualquier avión de hélice en la tierra, y los Estados Unidos. Los Estados se enfrentaron a una crisis porque estaban librando una guerra de aviones con motores de pistón, y la fuerza aérea entró en pánico y recurrió al lock. Heed y exigió un avión de combate lo más rápido humanamente posible y llevaron a Kelly Johnson a una habitación llena de general. Preocupados y le preguntaron cuánto tiempo tomaría construir un prototipo de avión, y esperaban una respuesta de 2 años, y esperaban excusas y vacilaciones, pero Kelly Johnson los miró a los ojos y dijo que entregaría un avión en Shinto. 80 días y la habitación se quedó en silencio porque lo prometió era imposible y aún así lo dijo con total certeza y les advirtió que si querían que entregara un milagro tenían que dejarlo solo sin interferencias, sin burocracias y que él elegiría a su equipo y sus reglas y nadie más le diría cómo manejar su tienda y los generales estuvieron de acuerdo. Y con esa ord, as pronto comenzó la historia de las obras clandestinas, y la cuenta regresiva imposible comenzó ahora. Para el año 1937, el mundo estaba cambiando hacia algo más oscuro y peligroso a medida que las tormentas de guerra se acumulaban en los continentes, y el ejército de los Estados Unidos se dio cuenta de que necesitaba un avión de combate que pudiera proteger a la nación de las amenazas que surgían tanto en Europa como en el Pacífico, y querían algo mucho más allá de la tecnología de la época. Algo que pudiera elevarse a gran altitud y volar a velocidades que parecían imposibles para los motores a los que la gente tenía acceso en ese momento. Y la joya de especificaciones exige una velocidad de 360 millas por hora junto con una tasa de ascenso que se percha más a un cohete que a un avión y los ingenieros de todas partes dijeron que la solicitud no era realista y no podía cumplirse, pero Kelly Johnson no aceptó los límites habituales y mientras otros enumeraban las razones del fracaso, él comenzó a dar forma a bocetos y ideas y les dijo que si un solo motor no podía proporcionar suficiente potencia, entonces la solución era simple y que usaría 2 y de esa imaginación obstinada surgió el P-38 Lightning, un diseño radical que percha casi extraterrestre porque en lugar de un fuselage tenía una cápsula central para el piloto y los armas y 2 largos brazos a cada lado, que sostenían los enormes motores y muchos se rieron de la forma inusual y dijo que nunca tendría éxito y que perseguían 2 aviones de spare, ya 2 soldados juntos, pero Kelly solo se centró en la física y cuando el Lightning finalmente salió de la pista, hizo más que volar, rugió hacia el cielo y reclamó un lugar en la historia,
Como el primer causa en romper la barrera de los cuatrocientos miles por hora y, sin embargo, la victoria trajo una nueva amenaza por la velocidad había empujado al avión tan cerca de la barrera del sonido que entró en un reino peligroso que ningún piloto había encontrado jamás y cuando el P-38 se precipitó en picados a alta velocidad. De repente perdió el control y los controles se bloquearon en los manos del piloto y ninguna cantidad de fuerza pudo sacar al avión del picado y muchos hombres creyeron que se estrellarían porque los alas se sintieron congelados mientras el avión se zambullía hacia el suelo y esta aterradora experiencia provino de un misterio llamado compresibilidad a medida que el avión se acercaba a la velocidad del sonido. El alrededor de los alas no podía alejarse lo suficientemente rápido y creó una onda de choque que mató la sustentación y atrapó al piloto en un descenso mortal y el problema desconcertó a los militares y los pilotos se sintieron condenados hasta que Kelly Johnson estudió el comportamiento del flujo de aire y se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y el diseñó una solución simple pero brillante. Añadió flaps de picado que perturbaban la onda de choque y devolvían el control al piloto incluso en el aire enrarecido de los picados a alta velocidad. Esta innovación salvó innumerables vidas y restauró la confianza plena en el avión. Una vez corregido el follow, el P-38 se convirtió en un guerrero que dio forma al curso del conflicto y persiguió al almirante Yamamoto, la mente detrás del ataque a Pearl Harbor y dominó los cielos del norte de África. Los alemanes despreciaban tanto el avión que lo llamaron el diablo de cola, bifurcado porque golpeaba rápido y golpeaba con fuerza. La reputación de Kelly Johnson se elevó aún más y ahora era conocido como el hombre que resolvía problemas que otros creían irresolubles. Pero en el año 1943, un nuevo tema se extendió entre los pilotos aliados cuando surgieron informes d'un misterio. Oso avión alemán sin hélice alguna, que volaba a velocidades increíbles y persa y desaparecer antes de que nadie pudiera reaccionar. Esta máquina fue el Messersch mit 262, el primer caso a reacción operativo del mundo, y su llegada envió ondas de choque a través del comando aliado por Estados Unidos. Todavía usaba cosas de hélice y ahora se enfrentaba a la amenaza de los aviones alemanes que eran más rápidos y avanzados y el pánico crecía porque si Alemania lograba construir estas máquinas a reacción en cantidades suficientemente grandes, la guerra haría cambiaría y los aliados perderían su ventaja y la fuerza aérea se dio cuenta con horror de que se avecinaba una guerra de aviones y que tenían las armas equivocadas y entonces los generales se reunieron con urgencia y convocaron a Lockheed y exigieron una solución radical y le dijeron a Kelly Johnson que necesitaban una cosa a reacción. Y lo necesitaban de inmediato y preguntaron cuánto tiempo tomaría diseñar, construir y probar tal máquina y esperaban que dijera 2 años porque eso era normal para un proyecto de esta escala. Y la sala se llenó de tensión mientras esperaban su respuesta, pero Kelly Johnson los miró directamente y declaró que entregaría un avión funcional en 180 días y la sala se quedó en silencio porque este número era absurdamente pequeño y lo que prometió se consideraba imposible según todos los estándares de ingeniería conocidos y aún así Kelly se mantuvo firme, pero agregó una condición que podía hacerlo si se mantenían fuera de su camino por completo y si le permitían un control total sobre su equipo, sus horas y sus métodos y que no uno tendría permiso para interferir o disminuir su ritmo y los generales estuvieron de acuerdo porque no tenían otra opción y una vez que salió esa habitación, la cuenta regresiva comenzó mientras se preparaba para construir un avión más rápido que cualquier cosa que Estados Unidos hubiera
Era credo antis y est compromiso marco el nacimiento de algo que cambiaría la aviación para siempre y fue el verdadero comienzo del mundo secreto conocido. Como skunk works, dond plazos impossibles, destinos impossibles y objetivos impossibles se convertirán en tareas cotidianas, bojo el liderazgo de un hombre, que se negó a creer en los límites, y que empujaría a su equipo hasta el límite de la capacidad humana. Cuando Kelly Johnson prometió a los generales que entregaría un avión a requiem en 180 días, todos en la sala creyeron en silencio que había perdido la cabeza porque nadie en la historia de la aviación había intentado algo tan ambicioso en tan poco tiempo y los generales asumieron que luego cambiaría su estimación o suavizaría su afirmación, pero se mantuvo firme y repitió que podría hacerlo si y solo si lo dejaban completamente solo y la permisión dirigir el proyecto a su manera sin supervisión ni comités ni reuniones interminables y dejó en claro que elegiría a su propia gente, decidiría sus propias reglas y operaría fuera de los límites normales del procedimiento militar. Y una vez que los generales aceptaron a regañadientes, comenzó el verdadero desafío por toda la fábrica de Locke. Y estaba línea a máxima capacidad con la producción de tiempos de guerra, y cada metro cuadrado de espacio estaba ocupado por trabajadores que construían bombarderos y aviones de transporte, por lo que no había instalaciones disponibles para un proyecto secreto de esta escala. Y Kelly sabía que esperar un edificio sería perder un tiempo precioso, así que improvisó de la manera más inesperada y encontró una vieja carpa de circo, combinada con un taller de máquinas en ruinas cerca de una fábrica de plásticos en Burbank, y el lugar apestaba a químicos y desechos podridos, y el aire levaba un olor espeso que quemaba la garganta y flotaba como una niebla y, sin embargo, lugar sucio se convirtió en la cuna de uno de los aviones más avanzados que Estados Unidos jamás había intentado crear, y en un día miserable, mientras el hedor se filtraba en el espacio de trabajo, un ingeniero respondió en broma al teléfono que sonaba diciendo Skunk Works. Una referencia a una caricatura sobre licor casero, y es nombre pronto se convirtió en la insignia no oficial del equipo que estaba a punto de cambiar la aviación para siempre, y dentro de esa tienda Kelly reunió a 22 ingenieros cuidadosamente seleccionados, hombres en los que confiaba para obtener resultados imposibles y estableció expectativas estrictas y creó lo que luego se convirtió en los 14 reglas de gestión, reglas basadas en la confianza, la independencia, la interferencia externa limitada y el enfoque absoluto, y su lema era simple: si rápido, si silencioso, si puntual y ninguno de los hombres se atrevió a quedarse atrás porque Kelly Johnson operaba como un general en el frente y inspeccionaba cada detalle desde los remaches hasta los planos barriendo el piso, una hora y discusión. Do con los proveedores la siguiente, y el equipo trabajaba largas jornadas casi de horas cada día 6 días a la semana armados con reglas de cálculo, lápices y intuición pura en lugar de computadoras, calculadoras y tiempo. Pasó con una presión implacable porque cada día que pasaban diseñando era otro día. Los aviones de combate alemanes dominaban el cielo, y para el día 130, el motor Goblin de fabricación británica finalmente ligó porque Estados Unidos aún no dominaba la propulsión a reacción y necesitaba innovación extranjera para llenar el vacío, y todos sabían que este motor era el corazón del nuevo caso y no habría una segunda oportunidad si fallaba, y la tripulación presionó más a medida que se acercaba la fecha límite y creó un elegante prototipo conocido como XP-80 Shooting Star y lo terminaron el día 143, que fue 37 días antes del demencial cronograma y cuando fue remol, cada el lecho seco del Lego para su prima vuelo de prueba,
El sol martillo la piel de metal hasta brillo como una cuchillo y el piloto subió a la cabina mientras que le masticaba un cigarro mirando la máquina que podría determinar el futuro de su carrera y tal vez incluso la guerra y cuando el motor cobró vida. No, sonó como nada del mundo de los aviones de hélice. Sonó como el mañana mismo y el prototipo despegó y demostró que Kelly Johnson había hecho una vez más lo imposible y los militares no perdieron el tiempo en elogiarlo. El logró y se movió para producir en masa el avión Iraquian que debería haber cambiado la guerra, pero la historia no siempre es amable porque el shooting star ligó de más. Yado tarde para tener un gran impacto. Ya que el conflicto terminó poco después y el mundo entró en lo que muchos creen que sería una nueva era pacífica, pero la paz se derrumbó rápidamente a medida que aumentaba la tensión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética y comenzó un nuevo tipo de guerra, una guerra labrada con secretos, vigilancia y miedo en lugar de ejércitos masivos, y Kelly Johnson estaba a punto de volverse aún más esencial para la supervivencia estadounidense y la agencia central de inteligencia necesitaba ojos dentro del territorio soviético, pero volar sobre una nación enemiga se consideraba un acto de guerra a menos que el avión volara tan alto que el enemigo no pudiera alcanzarlo, y la agencia quería un avión que pudiera elevarse 70,000 pies de altura, donde el cielo se vuelve negro y la curva de la tierra se vuelve visible, y la mayoría de los ingenieros declararon tal objetivo imposible porque el air a esas alturas apenas podía soportar a las y los motores tendrían dificultades para respirar, pero a Kelly Johnson le encantaban los problemas imposibles y tomó la estructura de un avión de combate y la agregó a las gigantes como de planador para crear una extraña máquina conocida como CL-282, más tarde llamada U-2, y era tan liviana que Kelly elimina todas las partes innecesarias, incluida la armadura. Asientos adaptables e incluso tren de aterrizaje normal reemplazándolos con ruedas pogo, que se caen después del despegue, obligando a los pilotos a aterrizar en una solitaria rueda central como artistas de circo, y el avión era delicado y peligroso pero era la única máquina en la tierra capaz de subir tan alto y el desafío entonces fue encontrar un lugar remoto para probarlo y Kelly estudió mapas hasta que encontró un lecho de lago seco en los campos de pruebas de Nevada, llamado Groom Lake y su aislamiento lo hizo perfecto y lo apodó Paradise Ranch para convencer a los trabajadores de que aceptaran asignaciones en medio de la nada. Y hoy el mundo conoce es lugar con un nombre diferente que es Área 51. Paradise Ranch se convirtió en el hogar oculto de la extraña nueva aeronave y en el caluroso mes de agosto del año 1955, el U-2 finalmente tomó vuelo elevándose más alto que cualquier cosa que Estados Unidos hubiera volado antes y los pilotos que se sentaban dentro de esa frágil máquina usaban trajes de prisión partial porque a 70,000 pies el air era tan tenue que una pérdida repentina de presión en la cabina haría hervir la sangre humana y desde esa altura el cielo se volvió negro y el mundo se curvó debajo de ellos en un lento arco azul y durante 4 años el U-2 flotó sobre la Unión Soviética como un fantasma silencioso fotografiando campos de misiles, bases de bombarderos, plantas submarinas y sitios militares secretos y aunque el radar soviético podía detectar débiles rastros de la aeronave, nunca podían tocarla porque sus aviones de combate se detendrían mucho antes de alcanzar su altitud y sus misiles explotaban muy por debajo como si estuvieran tratando de golpear algo más allá de su propio
alcance y Kelly Johnson, habia credo el espía perfecto que flotaba en el borde del espacio y Estados Unidos crea que la ventaja duraría para siempre, pero Kelly entendió algo que los generales se negaron a aceptar porque sabía que la altitud era solo un escudo temporal y la física nunca dejaba de evolucionar. Y cada día los misiles soviéticos mejoraban en precisión y potencia y advirtió que tarde o temprano desarrollarían un arma capaz de ascender lo suficiente para matar a su creación y esa pesadilla golpeó el primer día de mayo del año 1960 cuando Francis Gary Powers voló profundamente sobre Rusia creyendo que aún era intocable y seguro porque el U-2 había sobrevivido a todas las amenazas en misiones anteriores, pero esa mañana los soviéticos dispararon un nuevo misil llamado la directriz SA-2 y no dispararon solo uno sino una lluvia de helos y una onda expansiva de una de las explosiones rompió las delicadas alas del U-2 y destrozó el avión y Powers se lanzó en paracaídas vivo solo para ser capturado y desfilado ante el mundo y los restos del avión una vez invencible se exhibieron en el parque Gorky como prueba del espionaje estadounidense y la crisis humilló a los Estados Unidos y aterrorizó a la comunidad de inteligencia y Kelly Johnson vi a su creación fallar por razones que había predicho mucho antes y sabía que la era de los aviones de reconocimiento de deriva lenta había terminado y le dijo a la agencia central de inteligencia que si la altitud ya no podía aprovecharlos, entonces la velocidad debía convertirse en el escudo y propuso algo que sonaba imposible incluso para un avión tan rápido que en el momento en que el radar enemigo lo detectara, el avión ya se habría ido, y esta máquina necesitaba volar a Mach 3 más rápido que una bala de rifle, y a altitudes donde el cielo se desvanecía en oscuridad pura. Pero volar a esa velocidad creó un nuevo conjunto problemas imposibles porque el air presionaria contra la piel del avión con un calor inimaginable y el aluminio, que era el metal utilizado en casi todos los aviones, se derretiría por la fricción y necesitaban algo más, algo casi ficticio, un metal raro llamado titanio que era increíblemente ligero y increíblemente difícil de usar, y había un problema mayor. Estados Unidos casi no tenía titanio en las cantidades necesarias para construir una flota completa de estas máquinas y, en una ironía casi demasiado extraña para creer, el mayor suministro de titanio en la tierra se encontraba dentro de la Unión Soviética, la misma nación para la que se estaba construyendo el avión para espiar, y lo que sucedió después se sintió más como una novela de espías que como historia real porque la CIA creó una vasta red de empresas secretas en toda Europa, y estas empresas falsas se hicieron pasar por fabricantes de productos cotidianos normales, como artículos deportivos y electrodomésticos, y se acercaron a los proveedores soviéticos pidiendo comprar titanio para uso civil inofensivo y los soviéticos, ansiosos por divisas, acordaron vender grandes cargamentos del precioso metal sin saber que sin saberlo estaban proporcionando la piel de la aeronave que pronto superaría a sus misiles y haría que sus defensas aéreas fueran casi inútiles y, a medida que ligó el titanio, los ingenieros aprendieron que poseer el metal no significaba que pudieran dar forma porque el titanio era terco, frágil, difícil de soldar y casi imposible de perforar, y sus mayores herramientas se agrietaron, derritieron o rompieron cuando intentaron trabajar el metal, y el equipo tuvo que inventar métodos completamente nuevos para cortar, forma y tratar el material e incluso descubrieron que el agua del grifo en Burbank contenía cloro que debilitaba las soldaduras de titanio y tuvieron que traer agua pura solo para continuar con el proyecto, y los problemas no terminaron allí porque a velocidades cercanas a Mach 3,
La aeronave C calendaria a más de 500 grados Fahrenheit y el combustible para avions normal C incendiaria dentro del tank. Por lo que Kelly le pidió a Shell Oil que creara un nuevo tipo de combustible llamado JP Site que fuera tan estable que una cerilla encendida arrojada a un bolde se apagaría instantáneamente y necesitaban un químico especial llamado tritilborano que explotara cuando se expusiera al aire para encender es combustible obstinado dentro de los motores, y los hombres en los trabajadores clandestinos trabajaban día, y noche exhaustos y tensos, durmiendo en el suelo debajo de sus mesas de dibujo mientras los matrimonios se resquebrajaban bajo la prisión, y aún así continuaron porque sabían que estaban construyendo algo que la historia nunca había visto antes. Y en el año 1964, el sucesor terminado del U-2 salió a la pista del Área 51, y uno bojo el nombre de Proyecto Oxcart, pero el mundo más tardó la Maria SR 70 y uno Blackbird, y perse una cochila de obsidiana, una forma oscura que perse talada en un meteorito, y mientras estaba en la pista listo para la prueba, uno de los miembros del personal de tierra notó que el avión tenía una fuga de combustible y se formaban grandes charcos debajo del fuselage, lo que lo hacía parecer una falla catastrófica. Pero Kelly Johnson sonrió al verlo porque el Blackbird fue diseñado para tener fugas en tierra, y que los paneles de titanio se expandirían y salirían solo cuando se calentaran a las temperaturas extremas del vuelo, y si hubiera construido el avión firmemente en tierra, el metal que se expandía en el aire lo habría destrozado, y entonces el combustible fluyó como agua, y así era exactamente como se suponía que debía comportarse el avión, y el piloto subió escalera que no lavaba una chaqueta de queroseno, un traje de prisión completo idéntico al que usaban los astronautas y se preparaban para volar, una máquina que pronto demostraría ser más rápida que cualquier aeronave construida por el hombre. El Área 51, y uno se convirtió en el corazón palpitante del proyecto Blackbird y en esa remota base del desierto, los pilotos se entrenaron para volar una máquina que ningún humano había intentado comandar antes y cuando el SR-70 y uno se preparó para sus primeras misiones los pilotos usaron trajes de prisión completa que parecían idénticos a los utilizados por los astronautas porque la aeronave se elevaría a altitudes cercanas a 80 y 5,000 pies donde el aire era tan enrarecido que una sola falla de la cabina podría matarlos en segundos y cuando los motores se encendieron el sonido sacudió la tierra y la aeronave saltó hacia adelante con una fuerza que parecía irreal y el Blackbird ascendió hasta que el cielo se volvió tan oscuro como el espacio profundo y la curva de la tierra se reveló en un gran horizonte azul y a esa altura y velocidad el tiempo mismo parecía comportarse de manera diferente y hubo un momento famoso cuando un piloto de Blackbird despegó de Londres después del almuerzo y se dirigió al este hacia Los Ángeles y como volaba más rápido que la rotación de la Tierra vio salir el sol en el este detrás de él y aterrizó en California antes de su hora de salida registrada, lo que le hizo sentir como si hubiera viajado hacia atrás en el tiempo, pero el Blackbird no fue construido para el espectáculo, fue construido como un arma de inteligencia, y los soviéticos pronto se dieron cuenta de que una nueva amenaza había entrado en sus cielos y cuando el avión cruzó el espacio aéreo soviético por primera vez, los operadores de radar miraron confundidos como un punto pasó por sus pantallas a una velocidad que creían imposible porque la máquina viajaba a más de 2,200 millas por hora, y el pánico puro se apoderó de sus salas de mando mientras los oficiales gritaban a sus tripulaciones de misiles que dispararon
to do lo que tinian y lanzaran los misiles ese dos del mismo tipo que había destruido el U-2 y esos misiles rugiran hacia el cielo acelerando a velocidades tremendas y perseguiendo la firma de cala del S-70 y uno, pero el Blackbird operaba bajo una regla que sorprendió a todos los pilotos que la oyeron por el procedimiento oficial cuando apareció una advertencia de lanzamiento de misil en la cabina no era evadir, sumergirse o liberar contramedidas, sino simplemente empujar el acelerador hacia adelante y dejar atrás la amenaza, y todos los pilotos del Blackbird aprendieron que los misiles podían alcanzar Mach 3, pero el avión podía mantener esa velocidad durante periodos prolongados y su geometría y velocidad hacían imposible la intercepción y los misiles se curvaron hacia arriba, se detuvieron, perdieron combustible y cayeron como inofensivos. Falas y durante toda la vida operativa del S-70 más de 4,000 misiles fueron disparados por fuerzas hostiles y ni uno solo hizo contacto y Kelly Johnson había creado el primer avión en la historia de la humanidad que podía escapar del peligro simplemente acelerando y mientras los pilotos confiaban en el avión con sus vidas, el equipo detrás de él confiaba en Kelly con sus carreras porque él gobernaba las obras clandestinas como un comandante estricto y aplicaba un código que no dejaba lugar a errores y era conocido por un ritual llamado la guerra de Nickel, donde si un ingeniero comisa un error que pudiera poner en riesgo a un piloto, Kelly no gritaba, simplemente colocaba una moneda de 5 centavos en el escritorio del ingeniero y le decía que llamara a su familia porque había terminado en la empresa y, sin embargo, los hombres lo respetaban profundamente, porque no intimidaba por placer, los impulsaba a aprovechar vidas humanas y defendía a su equipo con la misma ferocidad. Que les exigió y cuando los oficiales de la fuerza aérea intentaron alterar sus destinos o ralentizar el progreso con copas de papelio, los echos de su oficina y les recordó que la velocidad y el secreto eran la fuerza de las obras clandestinas y cuando los políticos en Washington exigió largos informes y documentación interminable. Advirtió que tal interferencia paralizaría el proyecto y que si marcharía si lo obligaban a operar como un contratista tradicional. Y debido a que había demostrado su valía tantas veces, los militares confiaron en él para dirigir su operación de maneras que a ningún otro ingeniero se le permitió. Y protegió a sus trabajadores de la burocracia para que pudieran centrarse en la innovación en lugar del papeleo. Y bajo su liderazgo, un pequeño grupo de mentes brillantes que trabajaban en una carpa caliente junto a una fábrica de plásticos malolientes superaron repetidamente a organizaciones gubernamentales enteras con presupuestos sin veces mayores. Y a medida que se acercaban los años 70, la tecnología comenzó a cambiar nuevamente y los sistemas de radar en todo el mundo se volvieron más avanzados y se estaban desarrollando satélites que podían observar a la Tierra desde la órbita sin arriesgar a los pilotos humanos. Y Kelly entendió que se avecinaba una nueva era y que la era de construir aviones más rápidos y que volaran más alto estaba llegando a su límite. Y le dijo a su equipo que la próxima revolución en la aviación no sería la velocidad, sino la invisibilidad. Y antes de retirarse, comenzó a sentar las bases para la tecnología furtiva, un campo que conduciría a aviones diseñados no para la aerodinámica, sino para la evasión del radar. Y le pasó su conocimiento a Ben Rich, quien más tarde crearía el F-17 Nighthawk, el primer caza furtivo del mundo, y para 1975, Kelly renunció después de diseñar más de 40
Avians y ganar todos los premios importantes de la aviación. Pero la jubilación lo año poc próspero con la prisión, y la innovación y sin plazos, desafíos, y muchos rugientes, sintió que el mundo se le escapaba, y observó con frustración como los nuevos programas de aeronaves se volvían inflados, lentos y enredados en la burocracia, tal como había temido, y mientras Kelly se desvanecía, el Blackbird no lo hasha por la fuerza aérea continuó usándolo. Hasta el año 1990, cuando el aumento de los costos y las mejoras en los imagines satelitales convencieron a los líderes de que el SR-71 había cumplido su propósito y en su misión final se ordenó al avión volar de Los Ángeles a Washington DC para ser colocado en el Museo Smithsonian y los pilotos decidieron honrar su legado diciendo que los motores estrellaron su fuerza. Una última vez y el Blackbird cruzó todo el país en 64 minutos con una velocidad promedio de más de 2.124 millas por hora y cuando aterrizó, los pilotos salieron con vapor saliendo de sus trajes y entregaron el registro de vuelo. Para el personal del museo cuando el último capítulo del avión llegó a su fin, y es mismo año Kelly Johnson falleció casi como si su vida, y la vida de su mayor creación hubieran estado unidas por un solo hilo, y hoy cuando los visitantes se paran debajo del Blackbird en el museo ven la piel titanio ondulada que se hinchó con el calor amok, tres y los jucos donde una vez se vertió combustible en la pista, y mueren una máquina que pers de más yodo avanzada para la época en que fue construido y aprenden que no fue creada por una corporación masiva o una nación rica sino por un genio obstinado que creció en un pueblo minero y se negó a creer que algo fuera imposible. El Blackbird pudo haber sido el avión más asombroso de su tiempo, pero detrás de su creación se escondía una verdad aún más extraña, porque la máquina existe solo por la agencia central de inteligencia, y Kelly Johnson habían llevado a cabo una de las operaciones secretas más audaces de toda Guerra Fría, y la historia pasó de ser pura ingeniería a algo que parecía un thriller de espionaje que ningún novelista podría haber imaginado, y todo comenzó con la comprensión de que Estados Unidos simplemente no poseía el titanio necesario para construir una flota de aviones capaces de sobrevivir. El brutal calor del vuelo sostenido a Mach 3 y el titanio era raro, extremadamente difícil de extraer, extremadamente difícil de moldear, y casi imposible de encontrar en las grandes cantidades necesarias para un proyecto de esta escala, y la mayor ironía era que las mayores reservas de titanio en la Tierra estaban dentro de la Unión Soviética, la misma nación a la que el avión estaba diseñado para superar, y aspire y Kelly Johnson no se inmutó ante este escenario imposible. En cambio entendió que la ingeniería por sí sola no podía resolver la escasez de metal, y así la CIA construyó una red en la sombra de empresas falsas repartidas por toda Europa, y estas empresas fachadas fingieron fabricar bienes de consumo inofensivos como equipos de cocina o accesorios deportivos y se acercaron a los proveedores soviéticos con solicitudes educadas para comprar titanio en bruto para la producción civil, y la Unión Soviética, ávida de divisas, aceptó y comenzó a enviar toneladas de titanio que eventualmente se convertirían en la piel del avión más rápido jamás construido, y los soviéticos no se dieron cuenta de que estaban enviando la materia prima para su propia perdición, y mientras este metal viajaba al otro lado del mundo, Kelly Johnson y su equipo enfrentaron el siguiente círculo de dificultad. Por obtener titanio era una batalla, pero trabajar con él se convirtió en una guerra, y el titanio era obstinadamente frágil y diferente a todo lo que los ingenieros habían usado antes. Cuando intentaron cortarlo, sus sierras se rompieron, y cuando intentaron perforarlo,
sus brocas si derretiran, y descubriran que incluso el agua en Burbank contenía cloro que debilitaba los soldaduras de titanio, y si vieron obligados a transportar agua destilada pura solo para continuar construyendo los marcos y cada parte del avión tuvo que inventarse desde cero porque no existía nada que pudiera soportar las temperaturas y tensiones de Mach 3 y incluso el combustible se convirtió en una pesadilla porque la piel del avión se calentaría a más de 500 grados Fahrenheit y el combustible para aviones normal se incendiaría dentro de los tanques, y explotaría y Kelly se acercó a Shell Oil y exigió un nuevo tipo de combustible y lo que crearon fue JP un combustible tan estable que si alguien dejaba caer una cerilla encendida en un cubo de él, la cerilla se apagaría. En lugar de incendiarse y debido a que el combustible era tan difícil de encender, los ingenieros usaron un químico especial llamado tritilborano que explotaba al contacto con el aire y esta violenta fuerza de ignición incendió los motores y permitió que el avión rugiera hacia el cielo y cada paso del proceso llevó al equipo al agotamiento y los ingenieros dormían debajo de sus mesas de dibujo y vivían de comidas frías y café y muchos matrimonios se rompieron bajo la prisión. Pero nadie renunció porque sabían que estaban construyendo algo que cambiaría el mundo, y después de años de sacrificio, el avión llamado Proyecto Oxcart estaba en la pista del Área 51. Y uno listo para sus pruebas y no percha un avión en absoluto, sino una cuchilla talada en la noche o los restos de una nave espacial que se había estrellado en el desierto y el personal de tierra se quedó en shock. Cuando el combustible comenzó a salir de las costuras y a gotar sobre el concreto que formaba charcos debajo del avión, y para cualquiera que no estuviera familiarizado con el destino, percha un fracaso listo desmoronarse antes de siquiera empezar. Pero Kelly Johnson sonrió porque sabía la verdad, que el avión estaba destinado a tener fugas en tierra y que su piel de titanio se expandiría bajo calor extremo y se salaría solo cuando el avión alcanzara las violentas temperaturas de Mach 3 y se hubiera construido el avión perfectamente ajustado a nivel del suelo, el metal expandiéndose. Gulo habría destrozado el marco y así el Blackbird se quedó aligotando combustible exactamente como estaba previsto y el piloto se acercó visión do el mismo tipo de traje de prisión utilizado por los astronautas porque estaba a punto de entrar en un entorno donde los humanos nunca deberían respirar y mientras subía a la cabina no se estaba preparando para un vuelo normal sino para un viaje al fin del mundo donde el aire se enrarece, el cielo se oscurece y la velocidad del avión super a su propia sombra y cuando los motores se encendieron con la ayuda del explosivo tritilborano. Todo el desierto tembló mientras el futuro de la aviación gritaba a la vida y todos los que miraban sabían que había comenzado una nueva era, una definida no por la altitud sino por una velocidad pura y imparable. Y desde ese momento en adelante Kelly Johnson había demostrado una vez más que podía resolver problemas que nadie más se atrevía a intentar y hacerlo, de una manera que percha casi más allá de la capacidad humana, y la era del Blackbird apenas comenzaba. El piloto del Blackbird se puso su traje de prisión sabiendo que no estaba simplemente volando una máquina, sino entrando en un reino que solo los astronautas realmente entendían porque el SR-70 y uno se elevó tan alto y tan rápido que el entorno a su alrededor se volvió extraño y cuando los motores rugieron a la vida con el destello explosivo de tritilborano, el suelo tembló y el avión se lanzó hacia adelante con una fuerza que se sintió sobrenatural y subió al cielo haste que el aire azul se desvaneció en la oscuridad y la curvatura de la tierra comenzó a revelarse como un horizonte.
Silencioso debujado a través del espacio, y el ochenta y cinco mil pies el cielo no era azul sino negro y el piloto sintió como si estuviera flotando sobre el mundo a pesar de que estaba cortando el aire a tres veces la velocidad del sonido, y a esa velocidad el Blackbird superó la rotación de la Tierra misma y hubo un momento legendario cuando una tripulación que volaba hacia el este de Londres via salir el sol detrás de ellos porque volaban más rápido de lo que el planeta podía girar y llegaron a California antes de la hora registrada de su partida y, sin embargo, el Blackbird no fue creado para entretener a los pilotos con una belleza surrealista. Fue construido como un arma de inteligencia para perforar el espacio aéreo más vigilado de la Tierra, y la Unión Soviética pronto aprenderán el terror de enfrentarse a una máquina que no obedece ninguna regla conocida. Y cuando el SR-70 y uno entró en su territorio, los operadores de radar se quedaron mirando con incredulidad una señal que se movía a más de 2.200 millas por hora. Y sus oficiales gritaron órdenes a través de la habitación. Y exigieron lanzamientos inmediatos de misiles porque no podían permitir que un avión estadounidense reuniera inteligencia tan profundamente en su nación. Y los misiles AC-2 que una vez distrayeron al-U-2 fueron lanzados de nuevo en oladas furiosas. Y estas armas eran capaces de una velocidad increíble y podían alcanzar Mach 3. Pero el Blackbird vivía en un mundo dif, frente y en lugar de picar o girar, el piloto seguía una regla que parecía una locura para los aviadores tradicionales. Cuando la luz de advertencia del misil parpadeaba en rojo, el piloto simplemente empujaba el acelerador más hacia adelante y aceleraba para alejarse del peligro. Y los misiles se arquivan en el cielo y intentaban predecir la posición futura de la aeronave. Pero el Blackbird siempre fue más rápido que las ecuaciones que guiaban los misiles, y los armas se quedaron sin combustible y cayeron de vuelta a la tierra derrotadas solo por la velocidad y durante toda la vida activa del SR-70 y uno más de 4.000. Misiles fueron disparados por nations hostiles y ni uno solo hizo contacto, y el avión se convirtió en una leyenda que superó a la muerte misma y mientras los pilotos confiaron en la máquina con sus vidas. Los ingenieros confiaron en Kelly Johnson con la misma devoción porque trataba las obras clandestinas como un campo de batalla donde los errores eran inaceptables y aplicaba estándares que eran severos pero siempre arraigados en la protección de los hombres que volaban los aviones y cuando un ingeniero comisa un error que podía poner en peligro a un piloto. Kelly realizaba el ritual de los mundos donde colocaba una monda en el escritorio y le decía al ingeniero que la mara a cosa porque su trabajo en la empresa había terminado y aunque su disciplina era severa, su lealtad a su equipo era igualmente feroz y cuando los oficiales militares intentaron entrometerse en sus destinos o agregar sistemas adicionales o exigir cambios que ralentizarían el proceso, Kelly no dudó en echarlos de su oficina y les dijo que la interferencia mataría el proyecto y que renunciaría antes de permitir que la burocracia aplastara la innovación y cuando los líderes políticos en Washington insistieron en el papeleo, los informes y los comités, el contraataque y les recordó que la velocidad, el secreto y la independencia eran las únicas razones por las que las obras clandestinas tuvieron éxito y el protegió a sus ingenieros de toda amenaza externa y construyó un entorno donde las ideas podían florecer sin obstrucciones y bajo su liderazgo un pequeño equipo que trabajaba en una tienda de campana, pestilente junto a una fábrica de plásticos produjo aviones tan avanzados que programas nacionales enteros lucharon por igualarlos y a medida que se acercaba la década de 1970, el mundo
La tecnología comenzó otro cambio y los sistemas de radar se estaban volviendo más potentes y se estaban desarrollando satélites que podían capturar imágenes desde la órbita sin arriesgar a los pilotos humanos y Kelly estudió el horizonte de la tecnología y comprendió que la era de los misiles superaban en velocidad eventualmente terminaria y que el siguiente salto en la aviación no sería la velocidad sino la invisibilidad y antes de jubilarse comenzó a dar forma a los primeros principios del sigilo que se basaban en extrañas formas angulares que redirigen las ondas de radar en lugar de suaves curvas aerodinámicas y le pasó su conocimiento a Ben Rich, quien llevó la antorcha hacia adelante y creó el F-17 Nighthawk, el primer avión furtivo verdadero y para 1975, Kelly renunció a su puesto después de diseñar más de 40 aviones y ganar todos los premios importantes en la aviación. Y, sin embargo, la jubilación no le trajo alegría porque vivía para la prisión de los plazos, para el hola, a metal y combustible para aviones y sin esas fuerzas se desvanecieron silenciosamente mientras veía como la industria se hinchaba, se volvía lento y se ahogaba en la burocracia, exactamente contra lo que había luchado durante toda su carrera, y a medida que pasaban los años el Blackbird continuó volando misiones con un éxito inigualable hasta que los avances tecnológicos y las decisiones políticas pusieron fin a su era. Sección 8. Los años 70 trajeron un mundo que estaba cambiando más rápido de lo que incluso Kelly Johnson había predicho y nuevas formas de detección surgieron con cada año que pasaba a medida que los sistemas de radar se fortalecían y los satélites comenzaron a hacerse cargo del trabajo. Recopilar inteligencia desde la órbita y Kelly sabía que la era en la que la velocidad por sí sola podía proteger una aeronave estaba llegando a su fin y, aunque el Blackbird seguía siendo inigualable en velocidad y capacidad de supervivencia, comprendió que la próxima revolución en la aviación no vendría de superar los amenazas, sino de desaparecer antes de que los amenazas tuvieran la oportunidad de reaccionar. Y antes de retirarse, Kelly guió los primeros pasos de la tecnología furtiva y le pasó la responsabilidad a su sucesor elegido, Ben Rich, quien más tarde le daría la creación del F-17 Nighthawk y continuaría el legado de secretismo y innovación que definió las obras clandestinas y en 1975, Kelly dejó el mundo que había moldado, pero no llevó alegría a la jubilación porque un hombre que vivía con plazos de prisión y tareas imposibles no podía prosperar sin ellos y observó con decepción como los programas de aeronaves se ralentizaban y montañas de burocracia reemplazaban la orden, a velocidad que una vez le permitió construir el primer avión a reacción estadounidense en solo 143 días y vai a una industria que tardaba décadas en completar proyectos que antes podía lograr en un solo año y esa verdad lo quebró silenciosamente por creer profundamente que la innovación requería libertad. No comites y sintió que el mundo se deslizaba hacia un futuro que ya no entendía a hombres como él y mientras Kelly se desvanecía del centro de atención, el SR-70. Y uno continuó sus misiones y siguió siendo un símbolo del poder de la inteligencia estadounidense hasta el año 1990 cuando la Fuerza Aérea de los Estados Unidos anunció que retiraría el Blackbird porque mantener una máquina tan avanzada se había vuelto demasiado caro y porque los satélites ahora podían recopilar información similar sin arriesgar a los pilotos y la decisión marcó el final de una era y para su acto final se ordenó al Blackbird volar de Los Ángeles a Washington, D.C. para ser colocado en el Museo Smithsonian y los pilotos que comandaban la aeronave decidieron honrar su legado desatando toda su potencia una vez más y empujaron los aceleradores hacia adelante y el Blackbird atravesó todo el continente en 64 minutos a una velocidad promedio de más de 2.124 millas por hora
y cuando la aeronave descendió Paris. Aterrizaje final, los pilotos salieron de la cabina con vapor saliendo de sus trajes y entregaron el registro de vuelo al personal del museo mientras los motores se enfriaban por última vez y es mismo ano Kelly Johnson falleció casi como si su vida hubiera estado atada al destino de la aeronave, que consideraba su mayor logro y cuando el Blackbird dejó de volar el Humber, que lo hizo posible percha no tener nada a que aferrarse, y hoy los visitantes que entran al Smithsonian pueden paras debajo del Blackbird y sentir el peso de los sunos imposibles que lo molduran y ven la piel oscura de titanio ondulada por el calor. Los costuras donde el combustible solía gotar sobre la pista y los líneas afiladas que hacen que la aeronave pers que una criatura talada de otro mundo y aquellos que la estudian se dan cuenta de que esta asombrosa máquina no nació de una burocracia gubernamental, un laboratorio masivo lleno de recursos infinitos, sino de un pequeño equipo que trabajaba en una carpa sucia junto a una fábrica de plásticos guiados por un hombre que se negó a aceptar la palabra imposible y se negó a inclinarse ante la autoridad, y se negó a seguir reglas que ralentizaron el progreso, y el legado de Kelly Johnson no es solo una colección de aeronaves, es una filosofía de que la grandeza no proviene de la comodidad o la seguridad, sino de adentrarse en lo desconocido y atreverse. Para lograr lo que todos los demás creen que no se puede hacer, y el estarse atento, y uno es prueba de esa filosofía, un recordatorio físico de que la velocidad puede convertirse en un escudo y que la determinación puede superar incluso a las armas más poderosas del mundo, y la historia del Blackbird es, en última instancia, la historia de un hombre que surgió de un pueblo minero sin dinero, sin connections y sin ventajas, pero dio forma al futuro de la aviación con nada más que una regla de cálculo, una voluntad de giro y el courage de decir que si cuando todos los demás dijeron que no y on. Kelly Johnson se ha ido, su trabajo continúa inspirando ingenieros, pilotos y sonadores que miran al Blackbird y no solo ven un avión, sino un mensaje de que los límites de la posibilidad son mucho más amplios de lo que la mayoría de la gente se atreve a imaginar y que el cielo nunca es el lim. Para aquellos que están dispuestos a luchar por sus ideas y construir el futuro con sus propias manos. Si quieres más historias de guerras olvidadas contadas con verdad, courage y sin filtros, suscribid ahora. Tu apoyo mansion, vivas estas misiones.